Goed, ek staan so 'n bietjie in die skemer. The lights are out, a bit dark out there. We do the last part of this whole chapter, which is about power, drywing. Arbeidstempo is 'n ander woord daarvoor. Is die tempo waarteen arbeid verrig word, the rate at which work is done, of die tempo van energie oordrag. So P equals work done divided by delta T, or the energy used in a certain time unit. It's measured in joule per second, and die eenheid is watt. Soveel watt. Goed. Kom ons doen 'n voorbeeld. As jy 40, ons het 'n klomp ouens so met die trappe laat ophardloop. Die hoogte is h, soveel meter. The work done is the F delta x, work x delta x times cos theta equals the F is the mg, the mass of the guy, times its weight, times the gravitational acceleration, maal die hoogte, maal en cos theta, theta is 0, so daai ding is 1. So it's just the work done is just mgh. And then the P equals that mgh over how many seconds over delta T. We did this, ons het gesien julle maak so van 300 watt af na 900 watt. Omtrent soveel as 'n klein keteltjie kan julle gebruik. Meganiese energie. And then of course you can do a lot of calculations with that kind of thing. Just one thing, this equation here is like on V of delta T. We can rewrite this thing as follows. Equals F delta X cos theta over delta T. Nou hierdie ding lyk baie so snelheid. Equals F times velocity. Dis 'n nuwe vergelyking. As hulle in dieselfde rigting beweeg nog, is theta gelyk aan 0 en dan is daai cos theta gelyk aan 1. Then this becomes your equation. P equals F times V, which is another one you can use. If they ask you, hoeveel watt word gebruik, sê maar jy het 40 Newton en jy wil 'n spoed van 10 meter per sekonde handhaaf. Dan is dit net, the watt you require is 40 times 10, 400 watt. So to maintain a certain speed, if you pull at a certain force, that is the power you would require. En dan variasies af van, ek of jy vra wat is die snelheid, as hulle die ander goed gee weer. But that's a new equation they can play with. And then finally, is daar nou 'n stukkie oor die drywing van boorgat pompe. If you've got the borehole deep and the level of the water is H, you must put a pump there which must pump out the water at a certain speed. So there's potential energy and kinetic energy involved. So ons gebruik ons vergelyking, die arbeid verrig is like 'n EP plus EK. En die EP hier is dan die mgh van die water, die m die massa maal die, so dis die krag maal die afstand, plus half mv squared, which is that velocity which you were to pump it. Daar's 'n voorbeeld bietjie in die boek. As die boorgat 40 meter diep is, so is 40 meter en 1,5 kg water maal 9,8 maal 1,5 kg, daar is die potensiële energie net om tot daar te kry. Hoeveel werk moet gedoen word om daai hoeveelheid daar te kry. Nou om hom weg te kry, half times what's 1,5? Oeps, ek het hier gesê die massa is 40, dis die hoogte. Die ek het verkeerd op. Die hoogte is 40, die massa is 1,5. So jy thoroughly confused.
That's the mass times the gravitational acceleration times the height, plus half times 1,5 times v squared. En v, in hierdie geval sê hy moet wees 10 meter per sekonde. So kom ons maak daai 10 kwadraat. En as jy die hele ding uitwerk, werk dit blykbaar uit op, lekker as jy antwoord het, 663 joule. Nou, wat 'n pomp gaan ons nodig hê om daai werk te doen? Hierdie word alles per sekonde, 1,5 kilograms per second. So we must, the P they talk about is per second. En die somme wat julle gaan doen, gaan hulle partykeer sê in 40 sekondes of so, dan deel jy dit deur daardie tyd. But this one is easy, just 663 per 1 second, so it's 663 watt. So you'll probably get a 1 kilowatt pump so that you have enough reserve there to do the work. Because remember, there will be friction also involved in the pumping and so on. This is assumed it's without friction. In die somme wat julle moet doen, on page 62, one of those calculations in that whole exercise chapter is one where there's a little friction also involved. Then you would use here WNC because there's a non-conservative force also. So there's some work done to overcome that. I think that is what else is there? Yes, just to summarize on page 60, they talk about the maximum and minimum friction. So if the pump states it can deliver 1 kilowatt, that's the maximum energy it can provide in a certain per second. They ask it sometimes, so this would be used to determine what pump, hoeveel watt pomp moet jy gebruik om daardie te doen, en dit is hierdie so. Eintlik baie handig. Ok, dis die laaste deel van hierdie hoofstuk. Daar's 'n lekker goeie klomp voorbeelde wat julle kan kyk op bladsy 67 tot 69. Right.